Ladies and gentlemen, welcome to the VOTV Primetime Show. I'm your host, Nelson Mike Medamo Murioki. Today, it's a beautiful Monday afternoon here in the East Coast. Wherever you are, those who are in Kenya, it's evening, 9:30 p.m. Those who are in Gulf countries, it's 9:30 p.m. Those who are in America and Europe, it's different time zone. Welcome, welcome, welcome. Today, we have special guests and we have special cases that we are going to feature today. Now, the main story today is a story of our sister, Julia Wamuyu, who you have all seen. I posted the story on Facebook page that she has been missing for 7 months and she was found dead. My guest today is the biological brother, the one and only Paul Maina. Paul Maina ni bradake. Yes. Julia Wamuyu. Paul Maina, tafadhali karibu. Thank you very much. Jiintroduce na uambie viewers uko upande gani tafadhali. Mimi naitwa Paul, brother ya Julia Wamuyu, na niko upande wa Malindi saizi. Paul, hebu tuambie lakini nyumbani mmetoka wapi? Mmetoka wapi nyumbani Kenya? Mmetoka which area? Tumetoka upande wa Nyandarua, county number 18. A place called Ulkalao Shamata. Shamata Kirema. Shamata Kirema. So Nyandarua County, Shamata Kirema. Okay, thank you. Again, those who are tuning in, welcome. This is a very it's going to be a very intensive show. Today I'm hosting the brother of the one and only Julia Wamuyu, our sister who has been found dead in Saudi Arabia after missing for 7 good months. So tuanzia wapi? Paul, Julia alitoka Kenya when? Ilikuwa mwaka gani? Aliweza kutoka Kenya 2019. Alitoka huku 2019. 2019. Okay. Na Julia akona watoto, ameolewa, what's her status? Julia akona mtoto mmoja saizi uko form 4. Na bado hajapata hii ripoti, so yuko na mtoto mmoja lakini bado hajaolewa. Okay, again, welcome to VOTV Primetime Show. This is a special edition featuring the story of our sister, Julia Wamuyu, missing for 7 months in Saudi Arabia. Then finally, she was found dead. Today, I'm here with the family. Pale juu niko na bradake, Paul Maina, and I'm also happy to welcome my sister, Nderito Waderito, akiwa Saudi Arabia, who is also the cousin to the victim. Waderito, karibu, salimia tafadhali. Hi, how are you? Habari zenyu? I hope mko poa. Hata mimi niko salama. Na karibuni kwa show ya VOTV. And I hope tutadiscuss mengi. Tutaweza kusaidiana. Kwa sababu sasa hiyo mambo imekuwa magumu sana. Imekuwa magumu kama mwandiko wa Kiarabu warai. Mtu anashindwa utaanzia wapi, utamalizia wapi. But God is our God is able. We will fight this fight and we will find the victory finally. Oh my goodness. I like the way you said it. Hii mambo imekuwa magumu kama maandiko ya Kiarabu. We are here discussing about the loss of our sister, Julia Wamuyu. And as I'm talking to you, Paul, as I'm talking to you, Freshia, Waderito, na wale ambao wanawatch program, today, over 200 Kenyans left the airport for Saudi Arabia. So turudi pale kwa Paul, my brother. Tuambie Paul, umesema ya kwamba Julia alikuwa na mtoto mmoja.
Na how old? Julia kuna mtoto mmoja sasa. Ako how old wa mtoto? Ako na miaka mingapi? Ako 17 size, 17 years. 17. Okay. Wow. Again, those who are watching, background information. Let me actually bring the slide into our wise kuelewa who we are talking about. If you haven't seen this story on my social media page, let me introduce to you who we are talking about. Huyo ni dada yetu, our sister Julia Wamuyu, went missing for 7 months, and now she has been confirmed dead. Let's also welcome some of the viewers. Kuna Moses Kokach, welcome. Rashford Fabio Mayaka, tuned in from Donholm, Kenya, Nairobi. Jen Kavera anasema, let me actually put these comments kwa screen. Moses akisema, sorry for your loss, may God give the family strength. Tuko na Susan anasema, hello guys, I'm watching from Saudi Arabia. Kuna Fatma Nasmi, you welcome my sister, anasema wanajiuliza kwani tulikosea wapi huko Saudi Arabia, aki watoto wetu wanaishia huku Saudi Arabia. Mungu asikie maombi yetu na machozi yetu. Paul, wewe ukiwa brother yake Julia, ukiona picha na tukijua sasa tukiongea nawe hapa hayuko, how does it feel? Unasikiaje? Yenyewe ni maumivu, lakini sasa itabidi tu sasa tumekubali matokeo, manake hiyo ndio tu njia. Ndio ni ngumu sana mtu kama huyu kufia upande kama huo, manake saa hizi kama angekuwa hapa ingekuwa ni at least, lakini sasa itabidi tu tumekubali matokeo. So waje tuanzie hii story. Maina wewe uko Kenya, Waderito ako Saudi Arabia. Waje tuanzie na Waderito. Waderito, uliniandikia hii message jana. Tarehe 10 September nilipost story ya Julia Wamuyu nikisema kwamba she is missing. When did you get the information ya kwamba Julia is has passed away na muliambiwa ako wapi? Okay, Nelson, let me say that hiyo information nilipata kutoka kwa my cousin anaitwa Joel. Joel akiwa Kenya. Na vile alinichat hiyo message, okay, niliona nikujulishe kwa sababu kulingana na vile aliniambia mwenye aliwapatia information also alisema ati asitajwe na jina. Sasa najiuliza aje, mbona asitajwe, mbona ana hide? Kwani ni nini anajua kuhusu kifo cha Julia? Na mbona anasema asitajwe na jina? Secondary, inaweza kaa ni kama nitumie jina ya Kikuyu matohoho. Unajua si vizuri mtu kuongea kitu yenye hajui ama kupatiana habari kulingana na vile haelewi vizuri. Alisema Julia ako huku Riyadh, mochari inaitwa Yasmin, sijui what bra bra bra, kitu kama hiyo, but for sure here in Riyadh hakuna mochari inaitwa hivyo. And maforeigners wote wenye huwa wanakufia hapa Riyadh huwa wanapelekwa Shemesh. Hata wewe unajua hivyo, si ndio? Yeah. That's right. Especially kama kuna issues za documentation, wengi wao wanapelekwa Shemesh mochari. That's right. Yes. Sasa hiyo mochari yenye alisema Julia ako hiyo Yasmin. Yasmin iko place inaitwa Hale kutoka kutoka Riyadh City kwenda mpaka Hale City ni more than tuseme ni kitu kama 720 kilometers. Kama kutoka Nairobi kwenda mpaka sijui mpaka niseme Ramu ama niseme wapi. It's very far. Hiyo place yenye anasema hiyo mochari yenye anasema. And sasa swali yenye najiuliza ni mimi nilijua Julia ako huku Riyadh na alikuwa ananiambia ako huku Riyadh,
na hata ninaweza nikakutumia voice za mwisho zenye tuliongea na yeye Julia, na alikuwa sawa kabisa, hakukuwa mgonjwa mahali, alikuwa sawa, although ninasikia alikuwa na affected na anemia, but tukiongea na yeye alikuwa strong na alikuwa ananiambia ako sawa. How comes alifika aje Hill City? Alifika aje Hill? Hiyo ndio ni maswali yenye najiuliza. Alifikaje huko? Tuliongea na yeye Januari, ni ya mwisho. Kutoka Januari sasa hapo hivyo ndio alirudi akaenda missing. Hela alifika aje? Ikiwa ako hiyo mochari yenye inasemekana hiyo nini Yasmin, alifikaje Hela? Na huyo mwenye anatuma alituma hizo mwenye anatuma hizo message, mbona anasema sijui ataki kujulikana? Lazima hiyo namba tupate ndio tuweze kupata more information na tujua kwa wapi exactly, kama ako Hell. Sasa nijitayarishe vile nitaenda mpaka Hell ni confirm hiyo ni mwili yake. Yeah, right. Na kama ako nini, kuna simu nyingine bado iko Jeddah. You know place called Jeddah, city ya Jeddah. Also kuna ya simu nyingine. So lazima apatiane information correct. Unajua sasa hizo ni safari ndefu, you know. Yani it's a very long journey. But right. Kesho next week, unajua sasa huku wiki huwa inaanza on Sunday. Wiki zetu huwa zinaanza Sunday. Yani Sunday ya huku ndio kama Monday ya Kenya. So on Sunday ninataka nitaenda kwa Kenya Embassy ndio waweze kunipatia barua. Barua yenye ninaweza nikaenda nayo Shemesh. Lazima ni confirm Shemesh kama ako huko. Anaweza kuwa maybe ako Shemesh, you know. You doesn't know. Sasa nitaenda kwa embassy ndio wanipatie barua, alafu ndio niweze kwenda Shemesh ni confirm kama ako huko. Yani inshallah kuwe tu ako huko, yani isikuwe tena ni mzigo tena ingine kubwa. But nitajaribu vile nitaweza mpaka nitapata good information. Now let's go back to familia yake, the brother Paul Maina akiwa Malindi. Then I also have to let me welcome my sister Njeri akiwa Nakuru. Welcome Njeri. Continue to follow up with the story. I will also invite you to give your input. I'm also going to welcome another fifth guest. Rehema is here. Rehema ameingia. Huyu ni msichana ambaye mimi nimeokoa kutoka Iraq. You know her story as we proceed na hii story ya Julia. Paul, mara yake ya mwisho kuongea na Julia na kusikia sauti yake ilikuwa lini? Ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu. Saa 3 za asubuhi. Oh, give me a second. Yeah. Okay. And na mlipoongea, remember ilikuwa ni mwaka huu, alikuwa ametoka Kenya 2019. Alikuwa amewaambia kwamba anapitia changamoto fulani, alikuwa amewaambia ako na shida fulani na kafiri, ama mambo ilikuwa poa kabisa? Alikuwa hajatuambia mambo na kukorofishana na wajuzi wake. Manake kila saa tukiongea yeye alikuwa ananiambia yuko sawa. Alikuwa ananiambia mambo and the good. Okay. Lakini mara ya kuongea na Julia the last time ilikuwa ni 7 months ago, ilikuwa ni mwezi wa pili. Waderito, unaweza kumbuka the last time muliongea pia na Julia? Yeah, Julia tuliongea na yeye Januari, okay. Na vile tuliongea na yeye nilikuwa ninamuitia kazi mahali. Okay. Na hiyo kazi ilikuwa ni kazi ya Egyptians, watu ninafahamu vizuri, familia mzuri, so na walikuwa wanalipa vizuri, nikamuelezea. So akaniambia presi yenye ako wamemchelewesha kiasi kupata mshahara, wajamlipa bado, but akipata tu mshahara ataweza kutoka. Okay. So nikamwambia ni sawa, wewe ukimaliza wewe unipigie na nitakupinia location ukuje unipate mahali penye niko. Yeah, hivyo ndio tuliachilia. Yani tuliongea naye ilikuwa this year January. So that was in January 2022. Yes. We are in September. So it's exactly about 9-10 months. Now, there's something also pia before ni rudi kwa Paul, bradake,
Waderito, unajua mambo za Saudia, unajua mambo za kuwa kwa contract ama kukosa kuwa kwa contract. So just to make me understand, na wale ambao wanawatch hii program ya leo, was Julia alikuwa kwa contract ama hakuwa kwa contract? Julia hakukuwa kwa contract. Okay, that's now that's also clear information ya kwamba Julia hakuwa kwa contract. Paul, wacha nirudi kwako. Your sister alikuwa na, tumesikia mambo za kuwa alikuwa na anemia. Hiyo ni kitu ulikuwa unajua? Hiyo nilikuwa nimejua. Okay. Kwa hivyo hata akitoka Kenya alikuwa na anemia. Okay, good. We are just trying to understand we have to understand the background of this whole story as we now try to seek answers, to find answers of what's going on. Njeri, welcome. I would like you to speak, but I would like you to unmute your microphone. Utupatie input ukiwa kwa sababu uko Kenya. Yale ambayo umesikia so far about our sister Julia Wamuyu. What do you have to say? Hey guys, first nasema condolences to the family. It's not easy. It's another day still we are discussing about people being dead, and I feel the government is too silent on this one, because definitely as much as tunasema watu wasiende, kuna watu bado wako huko and still they are going through all this trouble. Umeona? So we are still tunasema wasiende, but how are we protecting those who are there already? How are their lives safe? Yes. How are they protected? That's right. Yes, how are they protected? Because as much as wale, like I had a friend amerudi juzi recently from Saudi, but aliniambia it's not easy being there. She's been there several times, coming and going, but it's not a conducive environment for living in. But by the end of the day, she has to look, she has to survive, she has to get that money. So I feel, yes, tumekuwa na hiyo fasting. I was not on air, but I was doing it silently. But I feel the government is so silent. So let's keep on praying, because it's not, the battle is not in our hands, but let's believe the battle iko na Mungu. Now that's where we will only get comfort. Na hapo tukimlilia, I feel our cry, we can only get comforted from God. But as for now, I feel Okay. Njeri is out now. Let's as I wait to bring her back in. Their lives. Okay. How many are going to lose their lives? So it's so painful. Okay. Before that, there's something I want us to have a look at right now. Let's have a look at this right now. Leo hii, remember, I have my people all over the place. Niko na watu wangu all over the place. I get information from all over the place. Let's have a look at these pictures ambazo nilipokea asubuhi ya leo. Hawa ni wa Kenya wakisafiri nchi ya Saudia asubuhi hii. Ndege ilikuwa ni Saudi Airlines. Ndio hawa. Let me first of all, let's have a look at that picture. Ndio hao. In ndege ya Saudi Airlines, 90% of the people who were in that flight were all going to Saudi Arabia. All young Kenyans, like what you see here. Let me make this picture bigger. There you are. Unawaona? Paul, unawaona? Waderito, unawaona? Njeri, unawaona? I want us to discuss about this for a few seconds. Those who are watching, welcome to VoTV Primetime Show. I'm your host, Nelson Murioki. Today, we have a special case of our sister Julia Wamuyu, who has been confirmed dead after missing for 7 months. Also, special guests, Julia's biological brother,
Paul Minor is here, watching from all the way from Malindi. Her cousin, Waderito, who is in Saudi Arabia, and my sister Njeri is here as a special guest, who's watching from Nakuru. Those who are watching, can you comment? I want you to comment. Look at that picture. As we're here talking about every day about people that we are losing, our sisters who are being killed and others who are dying in the country, in the kingdom of Saudi Arabia. They are leaving the country in thousands. This is a flight from today, Saudi Airlines, that had more than 200 Kenyans. Paul, tuanzie na wewe. Ukiona picha kama hiyo, ukijua sasa tuko hapa tunaongea mambo za sistako, alafu unaona picha kama hii, how does it make you feel? Ukiangalia hiyo picha nasikia vibaya. And I think the government should do something on that. And also to the agency that is dealing with deportation of people to that Saudi Arabia country. Ili tuweze protect young souls like those ones that are perishing in that foreign land. Wajua, the thing is, on one hand, nimekuwa nikisema hivi for the longest time, the issue of Saudi Arabia is a double-edged sword. On one hand, kuna wale ambao wanasema kwamba hey, nyumbani hakuna kazi, uchumi ni mbaya, gava imetuachilia, kwa hivyo badala nikufia hapa na njaa, wacha nijaribu kutafuta riziki Saudi Arabia. Waderito, let me bring back this picture. Umekuwa hapa tukiongea hizi mambo. Ndio hao. Unawaona. What do you say? Ungekaa chini kuongea wewe mwenyewe uko Saudi Arabia. Ungepatiwa nafasi ya kukaa chini uongee na kila mmoja wa hawa wasichana, ungewaambiaje leo hii? Ningepatiwa nafasi ya kuongea na hawa wasichana, mimi ningewaambia kwanza wasimame hiyo safari kukuja Saudi Arabia kwa sasa. Mpaka ijulikane ni nini yenye inasababisha vifo. Kwa sababu sio Julia peke yake amekufa. Kuna watu wengi sana wamekufa hapa, kila siku huwa unaleta hapa hivi. So hatujui ni nini kenye kinaendelea. Hata mimi mahali penye niko saa hizi si ati niko na furaha, hata ninashindwa mpaka nikulala. Niko na stress. Hata nilikuandikia nikakwambia nitaondoka hapa, nitarudi nyumbani soon. Kusema ukweli mimi nimeogopa kabisa, kwa sababu Waarabu pia wamebadilika sana siku hizi. Hao Waarabu wenye tuko nao sasa sio wenye tulikuwa nao hapo mbeleni. Siku hizi hawaogopi Mungu kabisa. Unajua Waarabu siku hizi hawaogopi Mungu. Mbele hiyo walikuwa wanaogopa Mungu, but nowadays no. Wamebadilika kabisa. Na hivyo vile hata vile wanakataria. Unajua kwanza sasa mtu atakukufia Saudi Arabia, sasa hiyo kwanza ni stress ingine mbaya sana. Afadhali mtu kukufia kwao. Kwa sababu kitu moja, umekuwa na Karanja hapa, unaona vile amezungushwa. And by the way, Karanja kwanza kesi yake imeendaje? Amepata bibi yake ama bado? So the last I'll give you an update. By the alikuwa ingia hapa akiwa guest, lakini let's see vile kunaendelea. The last alipigiwa simu jana, akaambiwa agoje simu kutoka kwa airline company ile ambayo italeta mwili wa Njeri. So lakini hatukuambiwa when, hatukuambiwa anything, hiyo tu imekaa tu hivyo. For sure Nelson, for sure kusema ukweli, mwili ya mtu kusafirishwa Kenya, hata kama wanaweza wakalipisha vile tunalipa ticket 40,000 ama 50,000, si ni vizuri kuliko kuitisha pesa zenye wanaitisha pesa mingi. Hizo pesa zote zenye wanaitisha zinaweza zikatoka wapi shwari? Mwili ya mtu kwanza hata inafaa ilipishwe less than ticket, kwa sababu inakuja kama cargo. Vile inakuanga imerapiwa yani kama tu cargo, inafaa kulipishwa half price ya nini ya ticket. But sasa wanakuwa wakiitisha pesa mingi, unashindwa mtu na amekufa. Hizi pesa zenye wanaitisha hizi zote, hakukuwa na bili ya hospitali, hakukuwa na nini, alafu wanaitisha hizo pesa za nini? Hiyo si ni kuoneshana watu mtu kabisa. Watu wamebadilika, wamekuwa kama wanyama. Sasa ni nini tutafanya? Mimi isipokuwa mimi niambia Wakenya wenye wanapanga kukuja Saudi Arabia waache kukuja. Na kama hawana masikio wakikuja huku, na hata mimi kama
serikali inaweza sikia hii, afadhali tutumie ndege moja Kenya Airways ama 2. Mwenye ako tayari kwenda nyumbani arudi nyumbani. Aende nyumbani. Mwenye wakuje walete ndege hapa hivi, embassy tutangazie serikali imeleta ndege. Kila mtu mwenye anasikia hayuko poa arudi nyumbani. Arudi nyumbani. Ifunge kabisa completely. Ile kufunga si ile unafunga siku 2 3 wiki moja wamefungua. Wafunge kabisa safari za kuja Saudi Arabia, kwa sababu sasa hii imekuwa ni too much. Watu wanauliwa kuuliwa. Kwani hata mbeleni wakati hakukuwa na hizi mambo za kukuja Uarabuni, si watu walikuwa wana survive? Watu walikuwa wanaenda wanafanya kazi vibarua za mikono na wana survive. Sio lazima ati mtu akuje ati Saudi Arabia ati ndio nini atajirike ama apate pesa. Ni mambo mingi sana by the way tunaweza tukafanya Kenya. Sio lazima tukue ati tuko huku. By the way, let's read the comment. Yeah, my sister Shix J, welcome. I appreciate you, my sister. And by the way, again, if you want to contact VoTV, angalia kwa screen. There's the VoTV WhatsApp number. If you want to contact me through VoTV for an interview or to report a case, the number is right there. +1 571 361 3104. Angalia kwa screen kama uko na kesi ama kama you want to come here as a guest. The number is right there. Let's read e-comment here. Shix J ambaye anasema Kenyans are traveling a lot of them because they buy girls at a cheap price. The demand is high. They can't afford the price of Philippines and Indonesians. Bei ni rahisi. Wanaweza wakanunua tena wa Kenya kwa bei rahisi 60,000 Kenya shillings kwa msichana moja, but also as confirmed by the Ministry of Foreign Affairs, we have cartels who are selling Kenyans for as much as 300,000 shillings per girl. Njeri, biashara is booming. Let me tell you something. When I see this, hii ni kumaanisha biashara imeshika. Kwa hivyo, when it comes to the agents, all they are worried about and what they are concerned about is the money. Let me show you more pictures. Again, this is what wale ambao wamekuwa kwa Facebook page yangu leo. The comments are here in hundreds, but let's look at this. There you go. There you go. Mnawaona? Ndio hao. Uchumi ni mbaya Kenya. Wacha tujaribu bahati yetu Saudia. Meanwhile, let me read some comments. Monica Njeri anasema huku ni kumoto sana. Watu waende nyumbani. Vivian Wani anasemaje? Nimeona kwa news wanasema watu wafanyiwe training tekashindwa kwani wanauawa kwa kukosa kujua kazi. I mean, Paul, unasikia ile ujinga iko? Ati watu wafanyiwe training. Vivian, and that's a good question. Kwani wanauliwa kwa sababu ya kukosa kujua kazi? Let's go back. Kumbukeni tulikuwa hapa juzi. Tulisikia ule jamaa anaitwa Njoroge akisema ya kwamba wasichana wanasafa kwa sababu hawajui. What did he say? Let me remember his words. Let's start with Masharia ambaye alisema ati Kenyans are suffering because they are not submissive to their employers. Njeri, they're not submissive to their employers. That's why they're suffering. That's the permanent secretary of the Ministry of Foreign Affairs akisema hivyo. Secondary. Tulikuwa hapa last week, nilikuwa na kesi ya yule msichana ambaye alikuwa amerepiwa. Mulisikia yale ambao alituambia hapa. And still, Bwana Njoroge, one of the top officials at ASMAC, alisema kwa press conference yao ya kwamba Saudi Arabians, Waarabu, they have their beautiful women, wako na wanawake wao, hawahitaji wa Kenya. Kila wakati tukiwa confront
na hizi issues, they always come back with stupid excuses. Easy comments tafadhali ziendelee kupanda hapa. And let me welcome my sister also from Nakuru. Today I have Nakuru imejaa kwa nyumba. Let me welcome Frida, also from Nakuru. Thank you. Welcome, Frida. Frida, I know you've been, you have some updates of what has happened. Wanderito is here. What do you have to say about what you've seen so far? Here, our Kenyans, this is a flight today heading to Saudi Arabia. Over 200 ladies were in that flight. What do you say about this? You know, each day you tell me you only cover 1% of what of the complaints you get, and because things are overwhelming, and I don't know. I really don't know why they are going there. Because right now these things are so bad at Saudi Arabia. I wish they knew how the families suffer after all those. Maybe some of them, the problem is not only those people who are dying there, but the kind of suffering that people are suffering there. Yeah, hiyo ni too much sana. Watu wanateseka huko sana. I wish tu watu wangejua what they go through there. I wish tu they look for other solution. Saudi Arabia should not be anything, should not come anywhere kama solution ya kwenda ya a problem someone is undergoing, because there are so many things to do. There are so many people who are watching this broadcast, and nataka wale ambao wanawatch program ya leo waangalie hiyo picha kwa screen right now. Huyo ni Paul Maina, sister yake amekufia Saudia. Huyo ni Waderito, kazini yake amekufia Saudia. Huyo ni Frida, kazini yake, a relative to Hana Njeri, amekufia Saudia. Look at that. No, those who are watching right now, I want you to look on the screen for you to understand what's happening here. Paul Maina, nikuulize swali. Msichana akakuja akwambie ataka kwenda Saudia, sasa utamwambia nini? Yeah. Mtu akakuja akwambie anataka kwenda kufanya kazi Saudia, sasa utamwambia nini? Ungemwambia nini? Ningemwambia hata maanake sasa hata wakienda huko wanatupa kazi ngumu. Maanake saa hizi hali si nzuri, hata pia wakienda kule bado matatizo yako huko nyingi. Wow. I think we have another guest who wants to join the show. Let me see who it is, but the camera is not working. Njeri, I had this conversation with Frida yesterday. By the way, Frida and Njeri, I want you to network because you're both in Nakuru. Frida is an entrepreneur. She's a financial advisor. But let's talk to Njeri. Njeri akona biashara ya kuuza. Just tell them what you do, Njeri, before taniendelee. I'm Njeri of Nash Bakes KE. I'm an entrepreneur. I deal with cakes, all occasion cakes, that is birthday, weddings, and all that. I also make yogurt and ice cream. And I am also into laundry services around my area, which is Lanet. Wow. Skizeni, did you hear that? Did you hear what she said? She said, my name is Njeri. I'm an entrepreneur. I bake cakes. And I also provide laundry services within my area. Okay. Kwa wale ambao wako hapa na ako Saudia, nani ajui kuprovide laundry services? Nani hapa ajui kupika chapati? Nani hapa ajui kubake mandazi? Nani hapa hizi akaingia kwa jikoni anunua a bake keki? Let me ask you a serious question. Because sometimes the biggest mistake you make
is you're chasing something which you think has greater value, alafu mnaacha diamond kwa nyumba. That's my honest opinion. Sure. I repeat, Njeri, umekuja, you came here last week. Now, by the way, Njeri, thank you very much, because I found Njeri on Facebook. I do a segment called Promote Hustle Yako. Waderito. Already a keki. Very good. Anauza keki. Njeri, just talk to these Kenyans. Look at them. Talk to them. Speak. Hey, If you went to the airport it right now, saddens me. what would you tell them? Yes. First thing I will ask, are you normal? Muko normal? Because that's the first question I'll ask. Muko normal? Because hata leo kwa radio nimesikia that the agency hawana kazi na nyinyi. The moment umeshaingia Saudi, they are done. It's a done deal. So is that money worth your life? Is that money worth your life? As in, huwezi keti chini. But I've come to realize, God forbid, or rather Mungu anisamehe, people are lazy outside here. Watu ni lazy. Watu wanataka kukuwa spoon fed. As much as you empower them, they want you to spoon food them. Ati you empower someone, the next minute, can you employ me? Go faster and practice, because as it is, hata huku nje unaambiago 3 years experience. Not that I have a degree in something very different, sociology. But wow. I've done CPA. I think I have several. Today I was looking at my papers and I'm like, I'm so much qualified kwa hii industry, but what do? I go back to the drawing board. Sina kazi, sijapata kazi. That's right. You see, sijapata kazi. I've tarmacked for 4 years, and we had to sit down na hubby. Nimwambie Lakila, hapa ndio kunakaa hivi. Things are tough. But akaniuliza, what are you good at? I love this conversation. What are you good at? Keep talking. And then akaniambia, he saw that I love baking. We bought our first oven, and he was like, now you can start. You see? And from there, I took it upon myself. He took me to school for like 1 year. I felt it's enough. I want to go back to use my hands and make money. But it starts from here. First thing first, I come from an entrepreneur family. My mom used to hawk things for us to survive. In this Lanet area, he used to hawk things for us to survive. Until now, we've survived from her skills, or rather entrepreneur mind. And that's what we are 5 kids. We are 5 kids, and we are hustlers. I'll call ourselves hustlers because we have our papers. But hakuna kazi. What do you do? But one thing, I thank my husband. Rashedi, yes. Yes. Just put up. Yes. Just abokinyira how. There's something I want to speak to all the viewers who are watching, and I'm going to look at you in the camera. Munasikia le munaambiwa leo hii kwa Vo TV Primetime Show. Are you listening what is being spoken here today? There's something I said yesterday, those who are watching. Paul Minor, Waderito, Frida, Njeri. Isi nikiangalia Paul kwanza naona wewe ni one of my, I always have a very good connection with Wakorino. I'll tell you why. Paul amevaa ile kofia. Paul, wacha nikuulize swali. Kwa Biblia kuna pali imeandikwa we perish because of lack of money?
I repeat, is there anywhere tumeambiwa kwa Bible we perish because of lack of money? No. No, but we shall perish because of lack of knowledge. It's the knowledge. Yeah. I was talking to Frida yesterday, nilikuwa namuuliza, ushaamka asubuhi ukapata umbu akipiga mswaki? Have you ever seen a dog brushing his teeth? Mbona huwa anaguye? Mshaiona? I'm asking. No. Because God gave us, human beings, the authority. He first of all gave us the mind, which is the most powerful thing that you have. Kuna kitu Njeri amesema hapa. Those who are watching, take a piece of paper and, take a pad and take a pen. Take notes. Njeri amesema, niko na degree ya sociology, niko na sijui CPA, niko sijui na Mutura or something, niko sijui na Maembe faculty. She had all this paperwork. Lakini baada ya kutamak na kukosa kazi, there's something that she has said, and I say this all the time. I had to go back to the drawing board. Na kusema sasa, ni kuchora. And the question you asked yourself, Njeri, is what are you good at? Now, everyone who's watching here, nataka uandike kwa comments, kwa chat. Leo umekuja shule. Faderito, Frida, Njeri, Paul, and your friend. Nataka muandike hapa kwa comments. You tell us. Tell me right now, what are you good at? One thing. And as you're writing those comments, I will connect that with the Bible again. The Bible never says that money will open a way for you or money will open opportunities for you. No, the Bible says your gift, your gift, your gift is what will make way. Paul, sijasikia amen. Aikareta hau. Aneko hujadira hujia. Amen. Hakuna pale imesema ati, oh, money will make way for you, oh, money will make opportunities for you. No. It says your gift. And I'm connecting that with what Njeri is saying. Njeri baada ya kupata degree ya sociology, sijui degree gani, all the paperwork, after she did all that, na kutamak na kukosa kazi, she figured out, I have to go back to the drawing board and figure out what am I good at. So everyone who's watching here, tell me, what are you good at? And what you're good at is your gift. Frida. You know, Frida is multi-talented. She tunes on as a guest and watches Vitimbi at the same time. So, Njeri, please continue with your story. You about there's something else about umesema. You said, I thank my husband. Hebu anzia hapo kwa sababu hapo pia nitaingilia kwa sababu huku kuna mambo. Basi gomata mkuu tayari hapa. I'll say, let it go on record. I thank Walakila Nyongesa. That's his name. Because, amesaidia huyu msichana. Huyu msichana amemsaidia. Because one thing, nikioleka, sikuwa najua kupika. He taught me how. Like chapati and all that. In fact, I also cook chapati, mandazi. Yeah. I'll sell them all. Anything that brings me money and has something to do with cooking, I'm down for it. So I'm not limited to what I'm doing. Because one thing, I'm not paying rent. I do everything from my kitchen. So that's right. I tend to develop my kitchen in that standard that this is where everything for consumption comes from it. So one thing, that's right.
I had to look at the opportunities that I have, the things that I have that are at my disposal, and work with them, because I've realized I've been giving myself so much excuses that siwezi fanya kwa sababu sina na sina na sina. Whatever you have that time, make it work for you to get. Ile oven nilianza nayo, saa hii naiekaga kama backup. I had to buy a bigger one. I think is 20 times. 20 times. Listen, is Wala Kalinyongesa in that house? No, he's far away. I live with my kids around. Yes. Yes. Okay, so, but now look here. Mm-hmm. Look here. Wait, stop there. Everything, Njeri, you will do, everything you're going to say here, I will break it in biblical terms. Paderito, let me test your knowledge. Paul, my brother, let me test your knowledge. Frida, let me test your biblical knowledge. Do you know the story of the woman in the Bible who only said when she was asked by the prophet, what do you have left in your house? She said, I have a little jar of oil. I see crickets. I hear crickets. Prophet Elisha. Okay. Frida ajui. Paul. Ule mwanamke alipoulizwa na prophet akauliza nini iko kwa nyumba, alisema kona nini? I only have kidogo na unga. Kidogo. Let's go back to Njeri. Njeri, what did you have? All she had was a small oven. But she had to find a way of how that oven can become a bakery. Let me tell you something. A Kenyan who's working as a domestic worker, wale ambao mnafanya kazi mkiwa kama kadama Saudia, you make 800 shillings a day. 800 shillings a day. Those were under contract. Okay, mimi niko America. Sitaki kuambia kwa sababu ya hata hiyo 700, hiyo 800 is like $6. Hiyo ni kombe ya kahawa. Hata siwezi nikapata hata mandazi hii ya Njeri. Hiyo ni kahawa peke yake. Nikiingia hapa Starbucks, that's $6 of coffee. But now, Njeri, 800 shillings a day. You have a mandazi business. You have a pastry business. You're selling chapatis, and we are picking the little things that you're doing. 800 a day. Mtu akona kichwa mzuri, mtu anaweza mtu akona kichwa mzuri, mtu ambaye ni chap. You can make that money a day in Kenya. You can make me 800. Hiyo hata mafuta gari hainiwekei hata kudeliver. I will say that because I know my expenditure. Sai mafuta vile imepanda, I need to do as in 800 hata nikiweka gauge isongi. So 800 for me is too little to get my Frida. expenses because Yes. Today the Nakuru Women County representatives have dominated the show. Hata Wanderito ni wa Nakuru na waona ako hapa. Frida, Yes? before I ask Nderito, and I'm going to ask you first, and then nitauliza Wanderito. Then nitauliza Paul. Frida, are Kenyans lazy? Yeah, they are, and they don't. Most of them, they don't believe in what they can do. They don't believe in themselves. They don't believe they can. Something good can come out of them. That's the main challenge. Most people are so talented. They can do so many things, but they're still going there, Nini, and people are talented. People can do so many things.
There's so many things to be done, but I don't know. But I believe everything starts from the mind, from the Everything starts brain. from the mind. Now, Yeah, yeah, yeah. that before we proceed, there's something I want to play for you right now. Allow me to introduce a new case as I proceed. Just give me 1 second. There's a lady by the name Helen Owino. Huyu msichana aliandikia akiwa upande wa Iraq. Alikuwa supposed kujoin show ya leo, lakini amekuwa na shida ya network. And I want you, sitaki kuongea, I want you to listen yale ambayo what's going on with our sister. Just give me 1 second. I'll bring back the slide. Maina and your friend, Frida, Njeri, Waderito, and those who are watching, please pay attention. And I want you to listen to this story. Mambo Nelson, mi naitwa Helen Owino kutoka Butere. Nilikuja huko Iraq mwezi wa Januari. Wakati nilipokuja huku tukakaa kwa ofisi, nikaingia kazi mwezi wa pili. Nilipoingia kazi mwezi wa pili, nimekuwa na vita. Nimeng'ang'ana tu mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, mwezi wa tano nikaanza kuwa mgonjwa. Nilipoambia watu wangu sisikii vizuri, hawakuchukua hatua ya haraka. Nikaanza kutafuta ofisi yenye ilinileta huku. Ofisi ya huku, nikiwaelezea shida yangu hawatakangi kusikia mambo yangu. So, after 3 months waliniambia hawawezi nisaidia juu mama ameshaninunua, so ning'ang'ane na kazi yangu. Nimekuwa nikivumilia, lakini niko na shida moja. Kwa hiyo harakati nikuja nikakuwa mgonjwa, hadi nikaanza kutokewa na vitu sehemu ya chini. Naumwa na tumbo, naumwa na chini ya tumbo. Yaani hata siwezi simama, lakini inabidi nifanye kazi. So nimekaa tu nikang'ang'ana, ikanishinda, ikabidi nikuwe mkali nao. Ndipo wakaninunulia dawa ya kuweka huku chini. Lakini waliponiletea dawa waliniambia niko na growth, lazima nifanyie operation. Nikauliza watanisaidia aje? Mama akaanza kulia. Pesa yenye amenunua nayo ni mingi. Anaambia ofisi mrudishie ile, nirudishwe kwa ofisi, ofisi imekataa. So ilibidi wapewe namba ya ofisi ya Kenya, nikaongea na ofisi ya Kenya. Ofisi ya Kenya ikasema huyu mama hataki mtu, anataka rudishiwe pesa. Kwa hiyo harakati tukakuja tukazozana, hadi wakaninyang'anya simu, nikakuwa mteja miezi 3. So kukuwa mteja miezi 3, nilirudi nikanyenyekea, ikabidi tena nirudi tu chini. Lakini sasa nilikuwa na survive na ile pesa yenye wananilipa. Nawaambiwa nipeleke nifanye shopping, ninunue vitu 2 3 nikuwe nazo. Tulifika mahali sasa wananifichia kila kitu, ikiwa ni maziwa wanaficha, ikiwa ni nini wanaficha. So nikawa na survive na ile, nikiguza kitu yote imekuwa tu, nikiguza kitu yote naulizwa hii kitu imeishaje, imekuwaje. So maisha yangu hayako vizuri, nashindwa ndasaidika aje. Juu kama ni agent wa Kenya, hata namba yao ilinitokeanga kwa simu wakati yenye tulikuwa tunazozana nao, ndio walichukua simu yangu. Sijui naweza saidika aje. Ningependa ni Mungu anisaidie nipate vile naweza pata matibabu, juu hii kitu inakuwa worse kila wakati. Unajua Mwarabu ukimuomba dawa ni kama unampigia tu makelele. Sasa yeye dawa yake ni Panadol, na Panadol hairudishi kitu chini. Sijui nitasaidika aje. Niko na growth, na hii growth inaniletea shida kabisa sehemu yangu ya kwenda choo na tumbo. Na hata ikinilemea hivyo siwezi kaa bila kufanya kazi. Nimekuwa nikifuatilia vile mnasaidia
Wakenya wa Saudi, nchi mbalimbali, na nikaona hata mi pia niongee shida yangu, mnipe advice nifanye nini. At least ile mtaniambia ndio nitafuata, juu kuna watoto wananihitaji, kuna maisha inanihitaji, na nikizidi kuachilia hii growth for 2 years, ikiwa inatoka hivi, sijui kama nitakuwa mtu. Naomba tu msaada wenu, mnipe advice nijue cha kufanya. Wow. Nianzia wapi? Waderito, let me start with you. Sasa huo Morabu hata yeye naye anasema maneno na pesa, amemnunua pesa mingi. Na je, akaaga dunia anaweza fanya nini? Anaweza fanya nini na yeye? Ndipo sasa ninakwambia siku hizo Waarabu hawaogopi Mungu, sio kama kitambo. Unaweza linganisha pesa na nini? Na uhai ya mtu kweli? Mtu huwezi ukamnunua. I'm fearfully and wonderfully made. Hakuna mtu mwenye anaweza kununua hata na mabilioni ya pesa. Uhai ya mtu huwezi ukainunua. Sasa kenye tunasemanga hapo ni angeongea na ofisi imletee msichana mwingine areplace huyu. Ikiwa ni serious, wanaona ni mgonjwa, areplacewe msichana mwingine, alipie huyu ticket arudi nyumbani. Ikiwa yeye hawezi kumtreat, amlipie ticket arudi nyumbani. Hiyo ndio njia mzuri. Na sasa kitu ingine tena nayo, Iraq nakuambia ni tricky. Sasa huko hata ndio kubaya hata kuliko Saudi. Unajua huko hata hakuna embassy ya Kenya, hata consulate hakuna. Huo mtu anaweza saidio ni nani? Nakwambia huko ni tricky. Na watu wanafikiria aje kwenda places zingine kama hizo for sure. Na tumewaambia. Agent mbona wanapeleka watu? Mbona agent wanapelekanga watu countries zingine kama hizo? Sasa huyo sasa yaki kusema ukweli, isipokuwa tu Mungu ashuke, nani atamsaidia? Frida, comments to the sasa nafikia kwa ma agents tu sijui wachukuliwa nyonge, because some point tunashangaa, but these girls kama if they wangekuwa tu wanajua, anyone who goes to hizo Arabic countries wanakuwa haikuwa kila mtu anakuwa ni kuuzwa. That's one thing that they should know for a fact, nakuwa kuuzwa. Because I remember hata there was a time a friend of mine alikuwa ananiambia ati vile alikuwa nampea history ya Hana, alikuwa ananiambia ati rafiki yake alikuwa anamwambia ati kupeleka msichana mmoja kwa agent ni 10,000. So you can imagine that's a hustle. Mtu ukichukua watu wawili, that's 20,000 umepata in a day. Sasa ni kuuzwa, wanauzwa. Hakuna kitu kingine. Zote mtu akienda anajua ni kuuzwa, anauzwa. So in such a situation, that's a very sad situation. Hata unashangaa hata ataanza wapi. So your agent mwenyewe, I don't know. Before we proceed, actually, let me read the comment of my sister Wadoidi. Wadoidi, welcome. You all is here. Bo TV Primetime Show. Those who are tuning in, this is a very intensive show we are having today. Watching some comment here, Wadoidi. Nelson, I'm a hawker. I hawk shirts, and I have educated my children up to university. There is no much in hawking, but I have joined Chama ya Miambili, and by the end of the year, I have school fees for a whole year. Back to you, Njeri. Back to you, Rasheri. That comment, Yawadoidi, what do you say about it? Kudos. That shows me how my mom used to. In fact, mamangu aliishi kuhawk vitambaa for us to survive. Vitambaa hizi za neti za kuweka ukuta. So, and she made it work for us. As much as it was tough, Sai mi sit back and nasema aje, the entrepreneur part of it, aliona angeturudisha kwa baba yake, lakini aliketi chini akafikiria, what can I do to survive? Because niko na familia, niko na watoto. Hivyo ndio wale wasichana wanataka kwenda, they should think,
what can I do with my own hands? It's much easier, it's much safer, and you'll get your own money. In fact, mi waambia mtu pesa ya mtu ni tamu, as in Yeah. the entrepreneur part of it, because me have been entrepreneur since time, I don't know, nimekuwa tu entrepreneur. But ebu angalia situation ya huyu msichana sai Iraq. Yeah. It's so painful, it's Then, so sad, but at the same then time we have. tungewaambia wasiende, it could have been a different debate. So I don't know, you should So think. let's actually do a rerun of cases that we have been having here. Waderito, Frida, Paul, Minor, and your friend Njeri. Today, as we discussed the story of Julia Wamuyu, we had this story. The story of Anna Njeri. Frida, this is your family member. Bado tunaendelea kuzungushwa. But finally on Sunday, I was told by Karanja that there was a phone call that was made that he will get a call from the airline company confirming when Njeri will be brought back home. Njeri amekufia Saudia. So let's start from here. We have here Julia, Saudia. Njeri, Saudia. Let's look at the list of all those people in that collage. Hana Wanjiko, Paul Murugi Washira, na yule ambaye Naomi Nyamboke ambaye alirudi last week Friday. You saw the video of how sad it was alipopokelewa kutoka Saudia. All this 1, 2, 3, 4, 5 straight cases that we have been documenting right here on Vote TV prime time show. Let me go back to Washira. Maina, umeona hizo mambo. And by the way, ningeongeza, for example, we also had ule kijana ambaye aligongwa na truck via Saudi after just working for 3 months. Show ya leo, I was supposed to, actually, you guys of Nakuru, I think hii show itakuwa inaitwa Vote TV Nakuru prime time show kwa sababu I had another pastor. Kuna pastor alikuwa kuja leo, anaitwa Pastor Kadioki. He was to come and join the show today. He's also from Nakuru. Na alikuwa ameniambia kwamba kwa kanisa yake ameambiwa kuna kijana amekufia Saudia, and he wanted to come here and talk about it. Maybe I'll get him tomorrow. So, Hana Njeri, Pauline Murugi, Wanjiko, Naomi Nyakombe, Nyamboke or Nyakombe. All this every day, every week, every day, every week. Na bado wana flood airports. Paul, kuna ule, tukuje kwa hii kesi ya Julia kidogo. Umesema ya kwamba mtoto wake hamjamwambia bado? Bado hatujamwambia, manake iko shule sasa hivi ndio nafanya form 4. Hatujamwambia kabisa. Wow, ndio nafanya form 4. Yeah, form 4 sasa hivi. Wow. Okay. That's tough. I suggest we keep it like that for now. When are they doing the exams, KCSE? Is it November? Kwa hivyo in 1 month, eh? Yeah. November. So what I suggest here, let's go back to this. To those who are watching again, we have been having that was the main topic of the show today. Our sister Julia Wamuyu, who
There are reports after missing for 7 months that she's somewhere in Saudi Arabia in a hospital. Amepatikana amekufa, but we still have to dig out for more information. Waderito, plan vile ulisema tu tukianzia show ya leo, the best thing kufanya ni of course kwenda kwa embassy. Let's start from there. Yes. And for embassy that's also, the best thing to do. I'm scared because they're gonna harass me a lot. So pia nikienda kwa embassy nikuwe na nimeinform hii familia sasa, akina Maina, akina Washira, nitachukua namba zao, yani nipatiane kwa embassy, na wakipigiwa waulize kama wananijua, waseme wananijua, na wapeane majina yangu yote. Hivyo ndivyo kunaendaga, kwa sababu nisipo pia hata namba za babake Julia, kwa sababu nisipofanya hivyo naweza nikashikwa na nirushwe ndani nikiambia mimi ndio nimehusikana na kifo yake. So hata hapo bado ni tricky. Niko na uoga but God ataniongoza. It is crazy. Yeah, kwa sababu of course okay. Oh, by the way, something I'm going to do is minor. Hata before, actually, there's something I want to say here. Wadarito hata before wenda kwa embassy on Monday. Minor uko Malindi. Kuna mtu ako area Nairobi? Yeah? Kuna mtu ako karibu na Nairobi wa family? Yeah, kunao. Okay, what I'm going to say here, and actually Frida, you know how we've done this. Nelson, my cousin anaitwa Joel. Na yeye ndio huwa huwa aliniambia kuhusu missing, vile ame missing ipo, na nikamwambia ripoti, akaenda kwa foreign affairs, akaniambia alienda hapo hivyo kwa kwa customer desk akaripoti na hajaipatiwa feedback. So nikamwambia aongee na mkubwa wa embassy mwenye anakuwa Kuwait, anaitwa kuna mkubwa wa embassy anaitwa Musioka, anakuanga Kuwait. Yeah. Musioka kuna mali penye ataenda, but hata hapo hivyo bado hasaidika. Sasa foreign affairs, Nelson, sasa foreign affairs saki kusema ukweli, but Frida walikuwa si wamekuwa huko wakiwa na karanja watu hao ni watu wa kutuambia kwamba hakuna network jia mvua, and this is a ministry of foreign affairs. Njia mzuri yenye ninaona hapa hivi Nelson, yeah, the better way ni kukuwa na any politician mwenye ako in power now, anaweza akacommand foreign affairs, at least watawaka. Either waende kwa governor, ama kwa woman representative, ama kwa mheshimiwa. Unaona watu watatu hao au wataweza kucommand foreign affairs na itafanya kazi. Lakini wakienda bure bila hao politician, hakuna kitu yenye ita happen. Wow. Okay, kwa hivyo Joel ashaenda aliripoti kwa Minister of Foreign Affairs. So what is what we're going to do? Wakati Julia alienda missing, sio wakati Julia alienda missing aliripoti. That was 7. But so that was 7 hakuna any action ilitakiwa. Sasa okay, mimi nitajitolea kabisa, mimi sina shida. But sasa hiyo harassing ya embassy, na unaelewa hiyo embassy ya huku Riyadh vile iko, hiyo inaniweka maji bana. Na nimejaa maji. I'll give you just my tip of advice. We always operate from a place of faith and not from a place of fear. So tunajua kwamba God will make a way. So just my advice to you, tafadhali pigia Joel simu, na pia Waderito mpigia Joel simu. This is what I'm going to do. Make sure ya kwamba either kesho asubuhi na mapema ama by latest Wednesday warudi kwa Ministry of Foreign Affairs. Now vile nimebreak hii story, kesi kuja kwa Vo TV, it goes global. So that's not even a secret. Wameona the reaction, they know exactly what's going on. This story of Julia Wamuyu is all over the place.
Kwa hivyo wa make sure wamerudi kwa Ministry of Foreign Affairs with this update, na ile information ambayo Joel alipatiwa ikisema exactly that jina ya hospitali na kila kitu, hiyo majina yote ipatianwe. Maina, tafadhali connect na our Derito again, umpatie all the information, tell her majina zenyu, majina za whatever, familia, whatever is needed, ndio akienda pale kwa embassy akuwe ako prepared. Njeri, let's come back to, I want us to conclude today's show with a message of empowerment, especially to our community back home. Njeri, I'll do with Frida and Njeri. Njeri, nikakwambia kesho wenda kwa airport. Unless Wamepanga I'm mlolongo going. hapo. Wamepanga mlolongo hapo na The only masuitcase. airport nataka kwenda tu, flying out is for vacation. Yeah. After Okay. my hard-earned money. Yeah. So to the youths, wacha niseme youths, because nimeona ni the OJV, if that's the word. These young people. Yes, najua kuna hiyo joto, getting on that plane, taking those photos, inaleta shangwe. But what you are going to face there, reality will check in. Wanze kuangalia what ningekuwa huko in my own country, ningekuwa nafanya nini. First thing, identify what you are good at. Because even Biblia, it talks about gifts, talents. That's right. Once you identify what you are good at, pray for it. Right. Don't just wake up and decide you want to do it. Do your own research. Yeah. Have a plan that will guide you throughout. Where there's no plan, where there's no vision, you'll fail. Biblical. Exactly. So first identify what you can do. Get that plan rolling by writing down what you want to do and get into it. I've survived on prayers because every day I dedicate this business to a point that nimefika, I've registered it. Too much has been done. Spiritual has been done for it to be here. So it's a matter of believing in yourself. Like vile umeambia wa Nderito, fear. Yeah. Fear ndio inatufanya usimove forward. But the moment you are able, in fact hata Biblia inasema aje, watu waoga wataona ufalme wa mbinguni. So the moment you decide this is what you're doing, pray for it. Pray for it. And pray for the knowledge and wisdom for you to be able to be consistent. Because nilisema the previous time, if you look at the money side of everything, you will fall. But the moment you look at the impact it will make in the society in long run, wacha kuangalia hizi short term. You want easy money is not working. This easy money will land you. You see? Do you listen? Listen? Do you know what Kenyans love? Nitaongea in general. Kwa Derito. Yeah. Wanataka waingie kwa shamba asubuhi, walime asubuhi, wapande. Ndio. Alafu wataka ikifika lunch wavune. Iko imemea. Ndio. Na nataka ikifika saa moja za jioni hapo, kama alikuwa amepanda mahindi, saa moja asubuhi ya jioni ikuwe ni unga ya ugali. Hiyo ndio youth yenye tuko nayo Kenya sasa. Like it doesn't work like that. Frida, let's you go at the airport, they are lined up, they are going to the promised land. Talk to them. What would you tell them?
Anyway, first of all, Njeri, you have spoken my mind. You have said exactly what I was thinking, and I really hope so. People are taking whatever you are saying seriously. Notes. Yeah, I hope so. People are Take taking notes. notes here. Notes. Because one thing, Um, there's nothing. There's nothing easy. There's nothing that comes easily. yeah. What easy come, easy go. First of all, Nelson, you should maybe write a poll on your Facebook. Yeah. And you, yeah. People, as in, because I know most people who follow you are people from Saudi Arabia, and I'm sure most of them are suffering there. Majority Yeah. are suffering. Majority are going there. They're not being paid. They should know. Making is it 25,000? Making 25,000. It's so easy. It's so easy. It's something that you can That's right. even make even twice if they That's right. believe in themselves. That's I right. wish I wish everyone people could be asking the kind of DMs you could be getting is, Nelson, I'm really thinking of going to Saudi Arabia. Can you give me a solution? I can do this and this and this, but I don't know how to start. Yeah. From there, you can even refer me to that person. I can help. I can even offer myself to help and talk to that person. That's right. People like you and Rashedi. Yeah. I try and help to help so many people, because most people, they take so long to identify their ability and to identify what they can do. Actually, one thing that we'll be doing here, one thing that we're going to be doing here, we will be having workshops. We'll be having these kind of workshops, empowerment workshops, entrepreneurial workshops, educating people of what you can do. There are so many, especially right now with the internet and the growth of the www.com world. I'm telling you, there's so much you can do. The world has changed. This is the best time to be an entrepreneur. This is you can 10x your income. While Saudi, you can 100x your income by just using something called a simple smartphone. There's so much you can do. Technology is compressing the computer in something called the smartphone. This is your gateway to wealth. This is your gateway that you are to building a legacy. And we will be having these workshops here on Volt TV Primetime Show, because like I said, I'm here chasing my purpose. I'm here leaving a legacy that even 1,000, 100,000 years from now, people will be coming here and looking at what we are discussing today, and they will still be learning from it. Okay? Something I would like to say. Waderito mimi mtu akaniuliza, Nelson, ukaenda kwa airport sahi. Where are the YouTubers? Where are the YouTubers? You can screenshot record this. How you going to mtakuwa na very interesting content ya kesho. Akisema Neredhoni alisema now. If I went to the airport today, if I went to the airport today, mimi nikiwa Nelson Mike Medamo Muriuki, ungefanya nini? Let me start by saying the first thing I will do ni kutoa mshipi. Nifungue mshipi, niushike vizuri. Niwaambie nyinyi wote kwa ambao kwa hiyo mlolongo, kujeni hapa niwawekelee 5 togedhiaga hapo ndipo nitaanzia. Then the second thing I will do ni kwambia mtu, before hata ufikirie kwenda pale kwa check-in kwa TSA, tingiza kichwa, nafanya hivi. Ukitingiza kichwa na kuuliza, unasikia sauti ya ndufu uko ndani. Ukisikia ndufu uko ndani, my sister, ujue hiyo ni uji. You have to toa hiyo uji. Hiyo uji lazima tumwage uache hapo. We have to replicate the uji na akili. Kwa hivyo please, inamia motowe, inamisha kichwa pande moja, uji ikimwagika, sasa tunaweka akili. That is what I will do. Mimi nikaenda Mike Medamo Muriuki, nikaenda hapo siku ya leo. So YouTubers, ilikuwa ni commercial ya leo. You have a lot of content for tomorrow. Mtapata kesho huko. Ndio alikuwa anasema, alikuwa anaongea. So kwale. Anyway, let me say again, thank you very much guys. Asanteni sana. Wacha nimrudishe my brother Paul. Waderito, thank you very much. Frida, thank you very much. Paul Minor and your friend, asanteni sana. And Rashedi, thank you very much, and may God bless your husband. Umemwita nani? Wale Soyinka. Sorry.
I don't want to get into trouble. Okay. To all the viewers, you guys have been amazing. Aziz, Moses Kokach, Baby, Shix J, Lucy Wanja, everyone who has been here. Thank you very much for tuning in. Tomorrow we'll be back. Same time, same place. The #1 primetime show on this YouTube street. Asanteni sana. Familia ya Maina. Mungu apatie nguvu. And we'll get to the bottom of this. Sawa. Okay, Paul. Okay, Rasheri. Raderito. Saudia. Mushkila. Watu wa Nakuru. Have a nice evening. And see you tomorrow. Okay, You bye. too. Thank you. Bye-bye. Bye.